And there's a distinct difference between the wavelengths that go through oxygenated and deoxygenated blood. The finger clip of the pulse oximeter consists of a transmitting light source that emits a broad spectrum of light. And on the other side, there's a receiver that measures how much light passes through the finger. The diode on the receiving end is capable of detecting the wavelength of light. The internal circuits and processing components of the pulse oximeter do some calculations as well. That is because the device has to compensate for ambient light, so for example the light in your room or from the sun. It also has to compensate for the size of the finger and for the absorbance of the rest of the tissues. The device has a reference curve that is saved into its memory, and it uses this as a way to calibrate incoming readings and to normalize them so that you can get an accurate reading. And this helps to increase the precision of the results that it provides. So what does a pulse oximeter measure? Now, as we mentioned before, a pulse oximeter measures the oxygen saturation in the blood, and it gives a heart rate measurement. And when I say it measures the saturation of oxygen in the blood, I'm of course talking about arterial blood. More precisely, it measures the amount of oxygen that is being carried by hemoglobin, and this reading is known as the SpO2. So the primary function of a pulse oximeter, doing so, the heart rate is automatic of oxygen. So heart rate and oxygen saturation complement one another, and doctors and respiratory therapists rely on these readings to know how to properly treat their patients. So if you already have a pulse oximeter, you may be wondering how to use it. The best part of pulse oximetry is that it's non-invasive. Back in the day, doctors had to draw blood from the patient and perform several tests in order to find out the percentage of oxygen saturation. Now we can get that reading in a matter of seconds by using a pulse oximeter. All you have to do is clip the device on the middle finger or on a toe or even on an earlobe. Some models are even surface probes that can attach to the patient's forehead or even their chest. And once the device is attached and turned on, it will provide you with the readings in a matter of seconds. But to get reliable, realistic readings, you should try to minimize the patient's movement as much as possible. And also, if you're using a fingertip pulse oximeter, make sure that you're not wearing any nail polish if you're using it on yourself, or if you're a medical professional, make sure that the patient does not have on any nail polish as well. And another question that I hear quite often is, which finger is best for a pulse oximeter? If you didn't know, accuracy is often the biggest concern when it comes to measuring oxygen saturation with a pulse oximeter. Some studies were performed and it actually showed that the middle finger of the right hand gives the best accuracy. And surprisingly, the thumb of the right hand came in second. This is a bit of a surprise for doctors, respiratory therapists, and medical practitioners because the same study showed that about 80% of healthcare workers tend to clip the pulse oximeter to the patient's index finger. But with that all said, the differences were negligible, and any finger, as long as the device is secure on the finger, should give you an accurate reading. But if you had to choose, you can always go with the middle finger of the right hand. And since you've made it this far, you may be wondering, can you purchase a pulse oximeter on Amazon? And the answer is yes, of course you can. Each of the pulse oximeters that we recommend can be purchased on Amazon at a pretty affordable rate. Just be sure to check with your doctor and the manufacturer to make sure that the device meets your needs, especially as a healthcare professional. But if you want to see the ones that we recommend, just check out the links down below in the description. And now let's talk about the risk of using a pulse oximeter. Now thankfully there aren't any risk or dangers of using a pulse oximeter. The biggest concern is making sure that the device is giving an accurate reading. This is especially true for doctors, respiratory therapists, and medical professionals.
That is because if the pulse oximeter gives inaccurate results, that could lead to poor patient treatment and care. And yes, while technically it is true that there aren't any dangers in using the device itself, like you're not going to get shocked or anything, but there could be some very serious dangers if the results are not in the normal ranges. And that is what we are going to talk about next. What are the normal ranges for a pulse oximeter? Now we've already discussed what pulse oximeters measure and how they work. Now we need to talk about what the normal ranges are for heart rate and oxygen saturation. The normal range for heart rate is 60 to 100 beats per minute. The normal range for oxygen saturation is 95 to 100%. Now keep in mind, these are the normal values for an average adult. These ranges differ depending on your age. So that means your normal range could be different than someone else's normal range depending on how old you are. And while the normal range for oxygen saturation is 95 to 100%, the level isn't considered to be dangerously low until it drops below 90%. In such a case, that is referred to as hypoxemia, which means that there is an abnormally low level of oxygen in the blood. Hypoxemia is treated with supplemental oxygen. So if you are a regular user of a pulse oximeter at home and the results that you are getting are consistently falling outside of the normal ranges, it would probably be wise for you to consider seeing your doctor or seeking professional medical advice. And the final step of using a pulse oximeter is to take your index finger and smash that like button. Okay, I'm just kidding. That's obviously not a step, but I would greatly appreciate it because it really helps support the channel. Alright guys, that my friends is pretty much everything you need to know about a pulse oximeter. And just one final reminder, I put links to our favorite pulse oximeters to purchase for home use down below in the description, so check those out if you're interested. I hope this video was helpful and informative for you. If so, again, please hit that thumbs up button for me and leave a comment below. Ayun, tapos na. Pero mahaba eh. Naintindihan naman nila yon, sir. Kasi gumagamit na sila niyan. Kaya Nung nag-start sila second year sa board, nagamit na sila niyan. Hindi ko lang sino nagturo sa kanila ba't gumamit niyan. Para hindi na magbilang na per minute ng culture rate. Hindi ko alam kung sino nagturo sa kanila eh. Dapat manual, sir, para mas na-appreciate nila eh. Parang ako ata. Ay, ikaw pala yun eh. Kasi sa JP, ang dami pasyente, kaya yun ang ginagamit namin para mabilis. Pero pang ultrasound. Sa CDHU naman, sir, ganyan. Ginagamit ng NA, kaya medyo mabilis na. Pero, pagkaduda-duda, kailangan i-check ng ano. Meron bang ano? Lahat naman sila nakagamit na no, sir? Oo, nakagamit na sila na. Posible namang hindi pa. Lahat ba? Ito yung ano. Ito. Okay, balik tayo sa case stress natin. Hello everyone. Nakita niyo ba yung case na?
Meron ba kayong Yes. question about dun sa cake? Nakita niyo naman yung format, no? Kung paano gagawin. Yes po. Yes po. So, meron bang tanong? Yung sukat daw ng doktor. Hindi maintindihan. Medyo kulang tayo ng data kasi nga hindi natin na-interview yung client. Diba usually, nag-interview tayo yung client. Oo, not applicable na lang siguro kapag Kung wala, huwag natin pilitin. Alam naman mag-invent na tayo. O kaya tayo ng books, kung merong nakalit sa books sa ating NS. Kaya pwede mong mag-invent tayo. Gusto mo lang na kung meron ka. Eh, hindi natin ma-interview yung client. Wala tayo. Hindi ko natin. Mag-focus lang sila sa ano, sir, sa kung ano lang yung available na data. Oo. Tapos, kapag okay na, saka na lang tayo interview. Interview. oo, Kanino po ba napunta yung mga case, sir? Yung case 1, nasa group 1. Tapos yung case ni Dulce na napakahirap. grabe siya! Sa group 2. Tapos yung case mo nasa group 3. Madali lang yun, sir, di ba? Actually, mas maganda yung kay Dulce kasi kompleto yung Oo. mahirap lang magbasa. Ano yun? Hirap lang magbasa. Appreciate nila yun. Itanong na lang nila yung at least yun may kwento. Yung paano. Oo. Patente hanggang sa umupa. Yun na, incomplete. Okay na yun. Good start na yun. Sir Manalot. Parang masanay din sila dun sa Oo, para pagsabak nila sa area, familiar na yung mga sulat. Oo. So, yun na lang gagawin namin, sir, laging kay Dr. Reyes na order. Tsaka Dr. Retusto, mga ganon. Para naiintindihan nila. Yeah. Yun lang ang mahirap doon. Pwede pala yun, sir, tinype ko pa, pinicturan ko na lang. Dapat yun sinipe ko sa'yo. Nakita ko nga ito yun, parang ayaw kong basta ito. Hindi ko mabasa yung history Dapat merong history sana ng kahit konti. Kaya lang, wala tayong interview kaya. Wala tayong magawa. Sa susunod, pag ako yung mag-review ako para malagay ko yung input. Parang once lang na-handle to eh. Sino ba? Napapasa niyo ba yung format? Naka-screen ba? Yes po. Yung case study format, yung case introduction, or yung objectives, kuha na lang kayo dun sa current issue, pwedeng sa internet, sa news. Example, yung sa dyan ay sa COVID, yan, bagong-bago yun. Marami kayong makukuha ang introduction doon. And then yung related nursing theory or application, kung meron man, kasi kulang tayo ng data, baka hindi tayo makapag-apply. Kung meron kayo ma-apply,
na theory, pwede yun. And then, kung sa lifestyle, natin na-interview, saan mo meron. Tapos, tiga muna, doon tayo sa may cold spa. Hindi natin mano yung cold spa kasi kulang na ang info. And then, PE. Tapos, yung anatomy and physiology, sigurado naman. Mostly sa respiratory tayo. And then, yung pathophysiology, kaya yun yan. And then, yung nursing care plan, assessment, pwedeng actual diagnosis, pwedeng risk, or pwedeng wellness. Kung mayroon kayo makikita doon. Tapos yung goal, intervention, yung rationale. Kung pwede kayo malalagay ng possible evaluation. And then yung diagnostic at laboratory studies, ilagay nyo kung yung interpretation or indication. Drug study, ganun din. Sama nyo yung action at saka yung nursing precaution. And then discharge planning kung mayroon, possible. Ano may tanong? Today. Wala silang tanong, sir. Anong tanong ni Myri? Anong tanong mo sa drug study? Sa drug study kasi, so syempre ipe-present nyo doon kung ano yung classification ng drugs. So for example, kung antibiotic siya, tapos kung ano yung ina-atake niyang, or basta yung action niya. Tapos meron kasi dong nursing considerations prior giving sa mga ganong drugs. So pwede nyo isama para alam nyo kapag ka nagbigay kayo ng ganong gamot, meron kayong precautions. Tsaka kasama na rin din yung health teaching. Tapos, alam nyo rin kung ano yung mga dapat yung i-watch out. Yung mga side effects ng drugs, dapat alam nyo rin yun. Yung mga adverse effects kung meron. O yung indication, bakit nagbigay ng ganitong gamot? Oo. So, i-relate nyo siya dun sa case ng patient ninyo. Bakit kaya siya binibigyan ng ganitong gamot? So, bakit tuwing umaga lang siya binibigay? O kaya naman, bakit tuwing gabi lang siya pwedeng ibigay? Mga ganon. Mababasa niyo naman yun sa doon sa, kung meron kayong mga drug handbook, doon yun makikita. Kahit hindi naman lahat nila totally ibigay, basta yung related lang doon sa case ng patient kung ba't nabigyan. So, yung related sa patient. Yung indication ba't binigay yun sa patient. Mag-focus kayo dun sa case na. Yun ang pinaka-importante. Bakit nagbigay ng ganitong gamot. Siyempre, i-correlate nyo yun sa sa mga lab test nyo kung bakit binigyan ng ganong gamot. So, dapat alam nyo yun. Dapat makikita nyo kung saan, yung talagang, significant findings sa laboratory. Kaya siya binigyan ng ganon. Ano pang tanong? Natatakot sila magtanong.
Bakit, si Andrea lang nakikita ko sa screen, iba hindi? Oo nga, sir. Sila hindi. Tsaka si Francesca lang yung nakikita natin. Nasaan sila? Ayan. Ma'am, Mm. ano lang po, tatanong ko lang po ulit. So, hindi na po kasama yung yung cold spa? Or kailangan po kasama pa rin? Hindi kasi siya feasible ngayon kasi hindi naman natin ma-interview yung patient. So, kung ano na lang yung pwede nyong ilagay, ma-correlate dun sa cold spa na available, okay lang din naman yan kahit kulang-kulang. Basta ang mahalaga doon yung pathophysiology, tapos yung mga lab test, and then yung drugs, tsaka yung nursing care plan nyo. Dun sa physical exam kasi, medyo mahirap din. Very limited lang yung naibigay namin sa inyo kasi nga, hindi naman natin nakikita yung pasyente. So kung makikita nyo dun sa gilid, may mga side notes lang. Siyempre, iba pa rin yung nakikita talaga yung pasyente. Hindi tayo makapag-history ng maayos, wala tayong data. Hindi naman, kagaya nga sinabi ni Sir, hindi tayo pwedeng mag-invento. Kasi, yun ay case study talaga siya. Okay po. First time nyo ba mag-present? Hindi naman siguro, no? Ano yun? Ay nga, binawian mo ko. Ma'am, paano po yung sa part ng anatomy and physiology? Kasi parang magkabuhol po siya doon sa pato eh. Ano pong ilalagay doon? Thank you po. So, ano ba doon yung respiratory, no? Actually, lungs. Lungs doon. Tapos pag nagpato ka, mababanggit din yung anatomy and physiology. Siguro din sa anatomy and physiology, yung parang yung basic lang sa respiratory. And then pagdating na sa pato, kung ano yung case nyo, for example, is, kunyari, may pneumothorax. So, doon kayo magpo-focus talaga kasi yun ay pathophysiology, mga ganun. Support lang kasi yung anatomy and physiology. Kasi Thank you po. Diba sa pathophysiology, kunyari, ito yung case na yon. So, dapat yung presenting na signs and symptoms, makita natin at least dun sa patient natin na na pinag-aaralan. So, ayun. Ano pang tanong? Wala na silang tanong, sir. Press ko rin pala dyan. Mahangil. Nabasa niyo na ba yung mga cases? Para habang nandito pa kami, baka mamaya magtanong kayo, mag-message kayo, ganon. Habang nandito pa, napag-uusapan na natin. Need. Bakit lang Andrea? Pag-Genesis, gusto ka. Mag-iis na kita eh. Hindi siya nasagot, sir.
Ano natin? Okay. Okay. Ayun. Andyan na pang ballpen. In. Chicken, may tatanong mo. Sino po? Chicken. Kimberly. Actually, Kim. May tatanong. Ano po yun, sir? Ito, dami. Marami rin kami itatanong. Ano po, sir? Tanong mo na ka ng Dulce. Opo, sir, nagtanong na po kay Ma'am Dulce kanina. Tapos, itatry po namin na basahin po muna. Tapos, pag yung mga hindi na lang po namin maintindihan, itatanong po namin kay Doon sa ano, yung code natin, nakapost na rin sa ating Google Classroom. Sino naman nakasama rin sa code? Class code natin sa Google Classroom. Sali kayo doon. Para pag nagpa-coach kami, doon pa napasok. And then yung link, yun pa rin link na ako natin. Pag papalit na lang ako pag i-inform ko kayo. Okay? Ngayon doon sa groupings nyo, siguro gawa kayo ng sarili yung group chat o kaya Google Meet para mas maganda kasi brainstorming kapag kita kayo. May present na rin yung sa maayos mo ano yung gusto nyo. Kasi baliwalay din. O kaya doon sa handle, kasama niyo ako para at least meron may comment. Ganun. Yeah. Yung group 1, tanong kayo kay Ma'am Beth. Yung group 2 kay Ma'am Dulce. Yung group 3, pwede kayo magpanagda. Parang hindi ako mag-confuse. Ma'am Beth, saka Ma'am Dulce. Group 3. Okay? Tabong, Beth. Okay lang? Opo. Okay, yung group 3, magtanong niya sa akin para ito. Ito na lang para. Hindi pa nga kasi tapos yan, sir, kasi admitted pa yung ano. Okay lang Pwede yun. pa. Kahit namang ipatapos sila, bahala. Kasi kapag discharge na, meron ng discharge na. At least makapag-discharge. Saka mag-aral tayo. Kailangan na mag-aral mabuti, sir, kasi diba magtatanong tayo, no? Mayroong quiz pagkatapos na yun. May quiz.
Paano sila mag-quiz, sir? Hindi, ipopost ko. Computation. Ha? Computation. Computation? Ma'am? Hello po. May rubric po ba? May ano? Rubric po. Sir. Ito ang rubrics para sa stress. Ipopost ko na lang. Thank you po, sir. Paano, Pastor? My time to ba every group? Siguro wala siya haba ng oras natin. Siguro matatapos natin yan. Kasi nga, minsan 4 hours lang. 3 group, 4 na group natatapos natin. May time limit lang, guys. Yung percentage. Parang kaya naman nila mag-present, sir, ng Minsan, dun sa 8 hours na yun. tingin-tingin lang naman, kaya yun. Tsaka maikli lang naman yun. Hindi Hindi pa naman siya ganun ka-complicated. Kulang-kulang ng benta na ano. Paghahandaan na namin, sir, yung mga susunod kasi di ba by system yun. Oo. So pwede kami Ano pong tanong ni Jessa? Ha? Jessa daw po may tanong. Yes, Sir, wala akong... sige, sir, may tanong na nga ako. Sir, ano pong edition yung gamit yung ano? Ano pong edition po ng MS book na gamit nyo po? Gamit? Sige Yung ating gamit kay Brunner. Ano bang ginawa sa inyo ni JM? Brunner and Sudart po. Tinatanong ko lang po yung edition, sir. Ay, edition. Baka kayo doon po magbibigay ng exam eh. Sa saan doon? Sa exam niyo dito sa laboratory? Hindi ko ano yung topic natin. Yun ang hindi ko natin. Yes. Okay po, sir. Kung si Brunner lang, kung gagamit naman book, kay Brunner. Ano bang na-record ni JM na book niya? Any edition daw po. Basta daw po yung author si Sudart at Brunner po. Kay Brunner. Ang Brunner for dito ay ano ba ito? Matagal na to eh. All edition.
Yan, collaboration kay Brunner Torreto. 2010 pa. So, 2018 daw yung ilalabas. Oo, sabi ni Pia. 2018 daw po yung ilalabas sa school. Matagal. Alam ko, kumukuha si Mang Dacos na yung book. Para dyan. Yes. Din sir, next meeting yung sa skills lab natin, yung mga administration ng oxygen, no? Tama po ba? Pag-aralan nyo na lang din yung ganun, administration ng oxygen via nasal cannula, face mask. Madali din sa kanila. Hindi na sila mahirapan. Okay, siguro, din na tayo. Every week daw po ba yung case press? Term M. Every week daw po ba? Oo, every week. Yun lang kasi gagawin natin eh. Ano bang pwede nyo may subjects? Ano bang gusto nyong gawin para ang hirap kasing sa inyo, ipa-appreciate kasi nga wala tayo sa ospital. Pwede ba tayong speaker dyan? Saan po? Sa CDH. Speaker po? Oo. Speaker para sa? Para mo i-discuss ng ganun case. Magtatanong tayo, sir. Titingnan natin, sir, kung may papayag. Pwede ba kayong bayad? So, sabi ni Jessa, okay na daw hindi every week. Ang case press. Pwede naman. Kaya lang, wala tayong magagawa eh. Actually, nag-suggest si Mang Dax na nakuha ng speaker. Kaya lang sino mga kapayag na debrief. Di ba? Ikaw ba? Medyo malakas ka dyan sa CDH. Sir, next time na lang. Pwede tayong magtanong. Ba, ang topic natin ay oxygenation. Yung tatanong tayo. Ang case about oxygenation. Kaya lang, siyempre, istorbohan natin yung oras nila. Wala tayong ibigay. Yun nga, sir. Tsaka kasi minsan mag-isa lang silang nag-duty. Sa kanila pa yung COVID, tapos sa kanila yung mga clean cases. Kaya, case press na lang tayo. Kung gusto mo, entertaining, sasaya siya, si Jessa. Magti-tiktok siya. Pwede yan. Jessa daw. Kasi naman ng every week eh. Si Mayri na lang. Sir, paano pala yung attendance dito, no? Kasi, di ba? Attendance, nilista ko. Yung iba wala dito. Oo, nilista ko. Nilista mo, sir? Dito, may listahan. Kagaya nito, wala na naman si Mr. Samosa. Si, Christian. Nandiyan mo si Christian? Yes po, ma'am. Nandiyan pala. Nasa ospital? Si Jans?
Halos kompleto naman. Ano ba yun? Parang hindi na nagiging siya, no? Si Hazel. Nasaan si Hazel? Hazel. Sir. Ako ba yun? Ayun o, si Ma'am Hazel. Yeah. Parang kasi mag-separate eh. Magtatago eh. Yeah. Yeah, no. Sige, interactive mo na. Sino pang last message? From them. Wala po. Tama po. May tanong pa ba? Wala na. Okay na. Ikaw na natin. Mondays. First meeting pa lang natin natin. Sige po. Kapag may tanong kayo, pwede namang nyo kami i-message. So, yun nga, mag-reply naman kami. Kung medyo naguguluhan, or pwede namang magtanong. Para guided kayo. Okay, bye-bye. Okay na po, sir? Oo. Bye, sir. Ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye po. Bye, darling. Thank you po. Thank you po. Okay. Bye, sir. Thank you po. Bye, guys. Thank you po. Bye-bye. Introducing the new S26 Promo 3 for kids 1 to 3 years old. Now with a new formula. S20.